So how long should the child bathe? The first and most important thing is moisturizing. And what type of moisturizer should you choose? What is the best time to apply moisturizers? And the most common one is ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ changes ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ for children who have dry skin or atopic dermatitis. The second common question that I get is, can my child go swimming? Are there any home remedies to treat? ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. I'm Dr. Sahana, consultant dermatologist from Bangalore. So you all know that the season is changing and winter is approaching. So one of the most common complaints patients ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಿದೆ, ಫ್ಲೇಕಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇದರಲ್ಲಿ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The first and most important thing is moisturizing. So moisturize ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ I cannot emphasize it enough. So at least ನೀವು ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 to 3 times ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. And what type of moisturizer should you choose? The best thing for children is to use a non-fragrant. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್. And cream based ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೋಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿ. ಸೊ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ 5 to 10 minutes ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಾತ್. ಸೊ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕಿನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ 5 to 10 minutes ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಾತ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 6 to 8 hours ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಬೇದಿಂಗ್. ಸೊ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಶುಡ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೇತ್? ಯೂಶಲಿ 5 to 10 minutesಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು. when your child is sitting for a long time in water, that will remove all the moisture and dry out their skin. So 5 to 10 minutes of bath time. ಯಾವ ಥರ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೂಕ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್. ತುಂಬ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ is not advised. Lukewarm water is what is to be used. Then the third important thing is, what kind of soap should you use? So again, you should not use a lot of chemicals or very fragrant or antiseptic soaps. Now adults ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಡೆಟಾಲ್, ಸಿಂಥಾಲ್ ಈ ಥರ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, those are not recommended for children. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತಾನೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಡೆಟ್ ಬಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಡೆಟ್ ಬಾರ್ಸ್. ಸಿಂಡೆಟ್ ಬಾರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ರಿಟೈನ್ ದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್. ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬೇಬೀಸ್ಗೆನೆ ಬಾಡಿ ವಾಷಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಯುವರ್ ಬೇಬಿ ಸ್ಕಿನ್. ಲೂಫಾಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ is not recommended for children. So these are the 3 main important things: when to take bath, what to take bath, and how to moisturize. The next important thing is hydration, internal hydration in the form of any liquid. So winter bartidange we reduce our water intake because sweating agala, but that is a very important thing. Hydrate your child as much as possible. Next important thing ಏನಂದ್ರೆ dress. What type of dress or clothes should your child wear? So cotton clothes are very important. And ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವುಲನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಗ್ರವೇಟ್ ದೇರ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಿಟೇಟೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1 layer ಆಫ್ ಕಾಟನ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಮ್ ವೇರ್ ವುಲನ್ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಕ್ಸ್, ಗ್ಲೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್. ಆಮೇಲೆ ಲಿಪ್ ಕೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಪ್ಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕಮ್ ವಿತ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗೇನ್ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲಿ, ದ ಪ್ಲೇನ್ ವೈಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Now we'll talk about some of the conditions, skin conditions which children get in winter. Adರಲ್ಲಿ the first and most important, most common thing is something called atopic dermatitis. ಸೊ ಅಟೋಪಿಕ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. it starts around the age of 1 or 2 years. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂಚೆನೆ 6 monthsಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಮೆನಿ patients ask me,
ಇದು ಕ್ಯೂರಬಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅಟೋಪಿಕ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9-10 years ಆಗೋ ತನಕ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ವಿಂಟರ್ your child will have red rashes. Most common sites hands and legs, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಮುಖದ ಮೇಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ಲೇರ್ ಅಪ್ ಆದಾಗ, ಅಟೋಪಿಕ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಫ್ಲೇರ್ ಆದಾಗ, ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಯುವರ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ವಿ ಗಿವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್, ವಿ ಗಿವ್ ಟಾಪಿಕಲ್ ಕಾರ್ಟಿಕೋಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ atopic dermatitis. Other than atopic dermatitis, another common condition is called xerosis. Xerosis na ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಣ ಚರ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ discussed about moisturizing, hydrating, how to have bath, what soap to use, all of that should be followed. Okay, so now we'll discuss some of the common questions that I get from parents. The most common one is, ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ changes ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ for children who have dry skin or atopic dermatitis. So usually food allergies ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ first 6 months of life. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಹೊಸ ಊಟ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವೋ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ವೆನ್ ಫುಡ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಯೂಶಲಿ ಡೆವಲಪ್. ಸೊ ದೊಡ್ಡವರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫುಡ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಹೊಸದಾಗಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಅಟೋಪಿಕ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಮ್ಮಂದ್ರು ಯೂಶಲಿ ದೇ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಟ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಟು ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಏನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಟು restrict all these food items. One thing what we advise is probiotics. Probiotics are good bacteria which help in the digestion of food. So there are a lot of studies which say that probiotics are good for the skin for children who have atopic dermatitis. So now adana medicine formal kodtivi, you get sachets of probiotics that we give to the child, or you can give natural probiotics in the form of curds. So it bitre there is no other food restriction when it comes to dry skin or atopic dermatitis. The second common question that I get is, can my child go swimming? So atopic dermatitis iro children ge, especially when they have a flare, our skin tumba red agi inflamed agiravaga, itching iravaga, that is the time when swimming should not be done. But generally when they have dry skin and no other issues, the child can be allowed to go swimming. But it is important to remember, chlorine water in their eczema and dry skin will get aggravated. So swimming ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, the steps, those are very important. Make the child shower immediately. Swimming pool ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ you make the child shower and apply moisturizer. And even before getting into the pool, you can apply a layer of moisturizer. ತುಂಬ ಹೈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಪೂಲ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. And beach water also should be avoided in children who have atopic dermatitis. Another common question that I get asked is, are there any home remedies to treat dry skin or atopic dermatitis? So oil is very good for treating dry skin, especially coconut oil. Adrallu extra virgin coconut oil, if you can find, that is the best. Usually other oils like mustard oil, almond oil, castor oil, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಷಸ್. ಸೊ coconut oil is the only home remedy that I would advise. Usually parents ask about turmeric or basin. So all these things are not advised, especially when your child's skin is irritated. Bathing in neem leaves, all these things are not recommended. So please don't use anything other than oils. So I hope all these points give you extra information about how to treat your child's dry skin and atopic dermatitis in winter. But if any of this is not working and your child's skin is becoming drier and aggravated, then please consult your nearest dermatologist. Thank you.